Hello there. So, full disclosure, full honesty, the only reason why this movie, Kaithi, wasn't on my list is because I couldn't find it anywhere. Yeah, it wasn't available to me, but you know what? I decided it's highly recommended. Everyone kept telling me to watch this first because I'd understand more in Vikram. So, I purchased it. And hopefully this isn't a bad decision because I don't really have that much money. So, yeah, I purchased it. And yeah, we'll see. And I just wanted to see them both before Leo comes out anyway. And the trailer should be dropping, I guess, soon. So hopefully these will be out by the time that finally comes out. And then I can watch that. And yeah. So yeah, that's basically why it wasn't on the list. It would have been. It would have been. And then I probably would have delayed a week or 2 or 3 to get to Vikram. And then, but it is what it is. And I ended up getting to it. An all-girls orphanage. Why are there so many orphan girls? Oh, okay. So she's explaining to her friend who can possibly be coming for her specifically. Why it's a special occasion for her. I mean, I'm curious. Well, why is she so important? It's a girls' orphanage. There should be... Honestly, I'm getting bad vibes as to what that would be a precursor to. That location could be what's it called? A grooming grounds? Is that grooming the term? Where you can... I think that's the term. It seems a little loud in the action scenes. Oh, he does have a bad arm. Sir. So he's been holding it since you first see him. What happened to his arm? They better go back and show this, because I'm Yes, sir. Okay. அண்ணா கிட்ட பேசணும் ஏற்பாடு பண்ணு அண்ணா பேச மாட்டாரு டீலர்னு சொல்லு வண்டி பாஸ் ஆகும்போது சிக்னல் கொடுத்தான் அண்ணா ஃபோன் வேற ஸ்விட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு. So they don't want to... Well, I think it seems like the boss wants to seize the drugs back, but they just want to take care of the cops that decided to step out of line. கொஞ்சம் மிஸ் ஆனா கூட குடும்பத்தோட காலி பண்ணிடுவாங்க பாத்துக்க புரியுதா மிஸ் ஆவல. So you do what he says and you become wealthy. You don't do what he says, you lose your family. What kind of options do you have? So in the end, this guy is being strong-armed into this choice. And he's gonna be a victim of circumstance and literally be found guilty because of it. Bizarre. Scott head. Our boys, not over. I gotta say, one thing I gotta say, I really like when the villain has like this family and they're all about like protecting their family and they're willing to kill no matter who in order to just protect their family. Excuse me. Oh my gosh. But this is nuts. I still have... They started out in the orphanage and then they go to this. This drug busting, which honestly builds the stakes up immediately. You're thrown into this world so fast. I feel like I'm getting whiplash. I don't have time to catch up. It reminds me of like KGF at the very beginning where they're introducing all this and they have all these fast edits. And my mind is trying to catch up, processing everything I just saw. However, here, there's just so much. It's like you're in the middle of an investigation. You're already in. They have already done the drug bust. There was no going onto it. But honestly, I knew this guy was going to be the one, the CI, confidential informant. One last chance, Ajas. Sir, please, sir. Ajas, listen. Correct. Being in that position is very, very dangerous. Is he a confidential informant or is he like an officer who went undercover? That's one thing I didn't catch. Which is he?
It seems like he is an officer that went undercover because he's been undercover for 26 months, they said. Oh my gosh, of course. The one guy he trusts the most. Or is he just using him? Does he already know and already suspect? Oh my gosh, it could go either way. So he does trust the cops more. Like but that's the thing. You seem to trust people who are trustworthy. So the fact that he finds him trustworthy probably means that you shouldn't be trusting him. The fact that he is the most trustworthy person you got on your crew. That's a good officer who literally in 26 months became like his right hand. வணக்கம் சார். என் பேர் நெப்போலியன், கான்ஸ்டபிள், திருநெல்வேலி மாவட்டம். ராத்திரில வந்திருக்கீங்க? இவ்வளவு தூரம் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கல சார். நாளைக்கே டியூட்டில இருக்கணுமா? ஏய் உன் தங்கச்சிடா. கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சாரு மச்சி. ஏய் இப்படி பல்லு வச்சிருந்தா பல்லெல்லாம் பேத்துறவா. எங்க காலேஜ் தான் சார். ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார். போய் அப்படி ஓரமா உட்காரு. வா. சார். பசங்க Finding out ways to bribe him. சார். சரி சார். தமிழ். சாரி. Good evening, sir. Kailana, sir. Honestly, I feel like I missed so much. I keep thinking it's going to go into a flashback because his arm is in a sling. He's been holding it since the beginning of his introduction. Maybe I purchased the wrong film. Maybe this one was the wrong version and it has edited out the first half. I don't know. காலையில சின்ன ஆக்சிடென்ட். வர வழியில பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நம்ம ஸ்டேஷனை ஏட்டு யாரே பிடிச்சி ஏறிட்டு இருந்தாரு. கூப்பிட்டு விசாரிச்சு பார்த்ததுல நோ ஐடி பர்சன். ஆளை பார்க்க வேற தாடி கடிமா மாறி இருந்தான் சார். கஃப் பண்ணிருக்கல? பண்ணிட்டேன் சார். $900 கிலோனா மார்க்கெட்ல எவ்வளவுயா? சார் 840 crores அப்ராக்ஸ். இந்த மொத்தம் கேங்லயும் அடைக்கல மட்டும் எப்படி இருப்பான்னு யாருக்குமே தெரியாது. Honestly, the fact that nobody knows who he looks like and he uses his family to kind of pinpoint, it reminds me of the voice from Man on Fire. தோடுது. கடந்த 2 வருஷத்துல மட்டும் ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்ஷன் எடுத்த 11 போலீசாரங்க சத்திருக்காங்க. They are extremely dangerous, sir. You won't believe, sir. They even had a Gatling gun. அது ரோஹிப் நாள். ஹை செடேட்டிவ். அஞ்சமலுக்கு மேல எந்த ஒரு பாட்டிலும் கலந்துராத. இன்ஃபார்மன்ட் யாரு? My boy, sir. அஜாஸ் அஹ்மத். பார்த்து சேஃபா இருக்க சொல்லியா? கமிஷனர் ஆஃபீஸ் சேஃபான ஸ்பாட் தானே? சார், சிட்டிக்குள்ள இதை விட சேஃபான பிளேஸ் கிடையாது. ரைட் அண்டர் தி பில்டிங் ஒரு சீக்ரெட் பேஸ்மெண்ட் இருக்கு சார். ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஃப் சார். நீங்க எல்லாம் வெளியே இருங்கய்யா. போங்க, ஹேவ் எ ட்ரிங்க். மறுபடியும் சொல்றேன், அஞ்சமலுக்கு மேல எந்த ஒரு பாட்டிலும் கலந்துராத. வா, வந்து 2 கார்ட்ஸ் எடு. நோ சார், ஐ அம் அண்டர் மெடிகேஷன். சரியா, வந்து கம்பெனி கொடு. The fact that he's on medication is going to... Why is he on medication? I mean, that's going to save him. But why? Again, I feel like I've missed something. Lifetime settlement. One thing I always find confusing when they do something like this, all that money is there. There's like 20, 40 people that he's sending out. He said the one person that takes out... But... if they're splitting it, does it split the income? If it takes all of them to take out one person, do all of them get that? It's just, I've always found that interesting. Or does everyone get the same pile just from different bags? Or do they fight each other after the fact? Here we go. It's funny, some of their faces as they're drinking it, they're like, ugh. I mean, if you can't take your whiskey, don't drink whiskey. பசங்களா ரெடி. சரக்கு இருக்கிற இடத்தை சொல்லவே இல்ல. He gave himself away. He gave himself away. He's asking questions he shouldn't be asking. Why was he drinking wearing his uniform? Is that allowed? Does that consider normal practice? I thought it was dishonorable to a uniform, but who knows? ரெடி சார். நம்ம ட்ரிக்ல தண்ணியில ட்ரக் மிஸ் பண்ணிருக்காங்க சார். ஸ்கூலா போடு. ஆனா ஒரு போலீஸ்கார உயிர் கூட போக கூடாது. இந்த பிரிட்டேன் அவர் நேரத்துல
Oh my gosh. So he's trying to save face. It's like, oh, who cares what happens to the community? Let's just give it back to them. Let's survive. But you've already stepped on their feet, and then now they're going to prove that you're going to end up bending the knee to them. There's still the guy in the Jeep, right? Handcuffed? கேட்டிங் லாரி சார். டிரைவர் எங்க? டிரைவர் வந்து நாளைக்கு தான் லாரி எடுக்கணும்னு தனி போட்டி உன மாதிரி. நீ ஓட்டுவியா? நமக்கு லாரிலாம் ஓட்ட தெரியாது சார். பின்னாடி யாராச்சும் இருக்காங்களான்னு பாரு. ஆளை பார்க்க வேற தாடி கடிமா மாறி இருந்தான் சார். டேய், வண்டி ஓட்ட தெரியுமா உனக்கு? டேய், உனதான்டா. டேய், உனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியுமா தெரியாதா? This is one of the best introductions to a character. Oh my gosh. It's just perfectly seeded it. போய் இந்த லாரி எடு. இங்க பாரு. இங்க 80 கிலோமீட்டர் கமிஷன் ஆஃபீஸ். லாரி எடுக்கிறேன்னு சொல்லல. கவர்மெண்ட்ல யாராவது சொன்னா விட்டுறேன்னு உங்க ஆளுங்க சொன்னாங்க. இந்தா பேசு. நீங்க யாரு உனக்கு? நளினி, ப்ரொவிஷன் ஆஃபீஸர், புழல் ஜெயில். 10 வருஷம் ஜெயில இருந்துட்டு இன்னைக்கு தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கா. That's his daughter. Oh, that's the perfect way to start it. Oh. அவன் கையிலேயே ரிலீஸ் ஆர்டர் இருக்குமே. நீங்க பார்க்கல? டில்லி எதுக்கு சார் லாரி எடுக்கணும்? அவன் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டான். நீங்க முதல்ல அவனை அனுப்பி வைங்க. ஆனா இங்க சிச்சுவேஷன் கொஞ்சம் சீரியஸ். நிறைய போலீஸ்காரங்க உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். தயவு செஞ்சு லாரி எடுக்க சொல்லுங்க ப்ளீஸ். இந்த 3 வருஷத்துக்கு மேல ஒரு சின்ன கேஸ் இருந்தா கூட அது கேன்சல் ஆயிடும். திருப்பி உள்ள போணும். தெரியும்ல? Come on, don't threaten. I guess under that kind of pressure, he's gonna threaten him. But oh my gosh, it's funny. It's funny. It had an amazing reveal, only for him to be completely timid. Like he steps out like he's gonna run the place, and then he keeps his head down, shoulders are slumped, and keeping himself lower than the person who's talking back to him or talking against him, the officer. ஒன்னு இருக்கிற காபுங்க எனக்கு தெரியும். உண்மையை சொன்னா விட்டுருவேன்னு நினைச்சேன். போலீஸ் பத்தியே காட்டுறல. ஏன்? டியூட்டி பார்க்க வேண்டிய போலீஸ் தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. He's right. That's the first thing I had an issue with. I see that. And of course, yeah, cops on duty were drinking. That's their problem. That's their fault. If you're caught with that, that's so I'm honestly, I'm agreeing with him. I'm agreeing with him on this because, yeah, cops on duty, you shouldn't be drinking while wearing a uniform. It always bothers me. It's just like, how much disrespect are you doing to that uniform? கை தான் கொண்டு போய் ஸ்டேஷன்ல விட்டாங்கறதும் பேப்பர்ல வருமா சார்? He's standing so much taller than him now. So does he have a few hours to literally take everyone out? Is that what's going to go? That's going to happen? That's going to be actually pretty cool. The whole thing takes place in a matter of hours. The whole film. Oh, they're putting everyone in the truck. That's what they're going to do. Because I was like, why don't they just drive the one of the Jeeps? Chicken! Chicken, chicken, chicken! Wait a minute, isn't it nighttime? What's with the light? And it's a bit complicated to explain. I'm getting hungry. The poor guy, but still, that's kind of funny. Dang, he was hungry. Well, it's no worse than kids peeing in the pool, so. லோக்கல்ல யாரா இருக்கீங்களாப்பா? சார். கல்லணைக்கு வேற ரூட் இருக்கா? இவனையும் வண்டியில ஏத்திக்க சார். ரூட் தெரியாமலாம் வண்டி ஓட்ட முடியாது. பா, ஏற்கனவே இந்த கேக்க ஆளுங்கள வேற ஏத்தி வச்சிருக்கேன். ஒரு ஓனர்ன்ற மரியாதை இல்லாம நீங்க பாட்டு வண்டி எடுத்து போயிட்டீங்கன்னா, அப்ப நாங்க சேர் பாத்து. Why the brick? Why the brick? Ten-wheeler. ஃபோன் பண்ணி பார்த்தேன். உங்களுக்கு சொன்ன பதிலா எங்களுக்கு சொல்றாங்க. உசுறு விட்டுறாம இங்க இருந்து போற வழி பாப்போம். எது வந்தாலும் இந்த ராத்திரி முடியட்டும். They're abandoning their post.
Oh, only 6 wheels? எவனோ ஒருத்தர் சம்மந்தமே இல்லாம ஐஜி கெஸ்ட் ஹவுஸ்லேருந்து எல்லாரையும் லாரியில் ஏற்றி எங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கா சார். எங்கன்னு தெரியல சார். ஆமாண்ணா, இங்கே யாரும் இல்லை. ஒரு நிமிஷம் மேலே வாயா. எங்கே போகிறா? இல்லை சார், மேலே அந்த அண்ணன் கூப்பிட்டாங்க. அக்யூஸ்ட் இருக்கிற இடத்துக்குலாம் போகக்கூடாது. வா. ஏன் நீங்கள் என்ன இங்கே இருக்கீங்க? சார் ஆக்சுவலி இன்ஜினியர் சொல்கிறேன். That is oh they left their post. They left their post. Such cowards. ஹலோ முத்து, மொத்த ஸ்டேஷன் அலர்ட் பண்ணீங்களா? நீங்க யாருங்க? யோ, விஜய் பேசுறேன், ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ். ஐயா, ஸ்டேஷன்ல யாரும் இல்லையா? நெப்போலியன், உங்களுக்கு என்ன வயசு இருக்கும்? இந்த புரட்டாசி வந்து 55 ஆகுது ஐயா. சரி, நெப்போலியன், ஒரு எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன். நான் அங்கே தான் வந்துட்டு இருக்கேன். 2 மணி நேரத்துல அங்கே இருப்பேன். அது வரைக்கும் கமிஷன் ஆபீஸ்க்குள்ள ஒருத்தன் கூட நுழைய கூடாது. It's funny. This guy who just randomly showed up is more honorable than the officers who were posted there. எப்படி மலையை தாண்டி தான் போயாகும். தனி டீமை ஸ்பிளிட் ஆயிப்போங்க. ஒருத்தங்கிட்ட மிஸ் ஆனாலும் இன்னொருத்தங்கிட்ட சிக்கியாகும். ஐயா, என்னாச்சு நெப்போலியன்? எல்லா கதவுகளையும் மூடியாச்சு ஐயா. அந்த மெயின் டோர் உட்பட. இருந்தாலும் உள்ள இருந்து ஏதாவது வச்சு முட்டு கொடுக்கணும். அந்த பசங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்கள வச்சு எல்லா கதையும் அடைங்க. சரிங்க. ஃபாஸ்ட். இல்ல வாங்க. சார், நாங்க எதுக்கு சார் அதெல்லாம் பண்ணனும்? ஏன் சார் எங்களை Imagine being those kids. How panicked would you be? The true officers ran away, cowardice, and the watchman, someone who just manages the door, I assume, or the front gate, is the one protecting you, is the one doing the cop's duty. And you are there to assist him now because you didn't run away when the cops did. நான் பரவ விடுங்க சார். இவங்களா ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவ் கேஸ் சார். நான் சும்மா துணைக்கு வந்தோம் சார். அப்படியே சார், டிடி கேஸ் போட மாட்டோம். So the upright friends are like, they need to be charged. They need to learn their lesson. And he's just like, we shouldn't be charged if we're going to help you. வாயில நல்லா வருது. ஒத்தால அந்த மனுஷன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கான். கொஞ்சம் கூட அறிவில. Holy crud. That's a heavy pew. It's like they're realizing their life is at save the booze. So he was looking at the booze, just disappointed in the fact that he had it on his table. I mean, imagine walking into an officer's to speak to an officer. You look at his desk and it's covered with alcohol. I mean, I've always seen it in movies where they'll like pull something out of their desk drawer, like the in the main office, and drink it with like a cop. Like it's like, I've always wanted to pop this open for a time like this. And of course, they're about to be raided, and it's about to be the end of their lives, and they decide to drink on the job at that point in time. But he had it hidden. It was just blatantly out there. Good job, gentlemen. Good job. She set the alarm for 10. Aww. Honestly, that'd be interesting talking to someone who hadn't been out and you're trying to, if they were into, he obviously isn't interested, but he's so drunk now, he's drinking too much that he's getting too talkative and just trying to lecture him about things he's missed. But I think it'd be interesting talking to someone like that who's just like, oh, but honestly here, they have access to all that stuff. They could probably, I think a lot of prisons here allow you to see movies when they're released in theaters too. They'll show them there. And jail na seva grahakliya irukku. Unakku enakku oru sevaru daanda vyathyasam. So he's just like, yeah, we have all this. I already know everything. I could look it up online. That's a road? எனக்கெல்லாம் கூப்பிடுறதுக்கு யாரும் இல்லடா. நீ திரும்ப பண்ணு. சீக்கிரம் பேசுமா, அந்த அம்மா வந்துட போறாங்க. ஏன் வேலைக்கு போல வச்சிருப்ப. சரி பண்ணு. Oh, his daughter was calling and he couldn't pick it up. That is tragic. That is absolutely tragic. She was calling him for the first time and he wasn't going to answer because no one's ever called him. Who would? Hello. நான் அமுதா பேசுறேன். நீ தான் என்ன நாளைக்கு பார்க்க வரியா?
I like this. This is gonna get him to kill everyone just to get to her. That was a poor tree CGI, but oh my gosh. Right before everything goes down, he has... Because he was going to meet his daughter, but does she want to meet him? But the fact that she's calling him, excited that he's showing up. Hello? Hello? Where were those cars hiding? How would he explain it? Keep compensation. Hey, யார் தெரியுமா அது? அது எங்க ஐஜிடா. ஐஜினா? பிரியம். அந்தல கவலை ஐஜி வச்சுக்க சார். நீ உட்கார்றா. யாருக்கு ஏதாவது ஆச்சு? நீ உயிரோட வீட்டுக்கு போக மாட்டே. பின்னாடி போடா. Why is he threatening everyone? Why is it the cops seem like just as evil as the bad guys? Oh my gosh. It's the nobodies that are actually good. It's the convict right here that wants to meet his daughter that's good. It's the watchman who is doing his best defending the police station when all the other real officers abandoned it. Ooh, I like this shot. I like this shot. That's actually very creative. Yes, I did stop the flow because it's just going through every single vehicle. He pretended not to be able to go faster just so he could get away with something. Oh, petrol bag's leaking. And here we go. And he can just walk in through the front window because it's already open for him. How did that not go flying out of the car? Seriously, that was sitting on the dashboard. There's no windows left. They impacted a bus or a van. இதே அனாத ஆசிரமப்பா. இங்க இருக்கிற 150 பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கும் ஒரே ரூம் தான். Wow, 150 girls stay in one room. Sheesh. அதாவது தலை எங்கிட்ட காலங்கிட்டன்னு சுருண்டு கொசு கடியில் படுத்துக்கிட்டு இருக்கங்க. அமுதா போட்டோவை நோட்டீஸ் போர்டில் பார்த்ததா ஒரு ஞாபகம் இருந்தா அனுப்புறேன். இது வாட்ஸ்அப் இருக்குல்ல? நல்லா இருப்பீங்க. Gonna send him a photo. Oh, that's sweet. Give him encouragement. அதெல்லாம் முடியாது சார். லாரி ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு போயிட்டே. Gosh, dang. Sneezes all over the place. Oh my gosh. Heck, I don't know what's up. I took my allergy meds, but apparently that's not it. Okay, I'm almost halfway through this film, but it's just nuts. The fact that we started in the middle, like the story had already happened. They had already done the drug bust. Honestly, they could have done a story on how they did the drug bust. Those are always, but it's like they were probably like, oh, we've done that many times. We've seen that too many times. Let's do it where the convicts are trying to get the drugs back. Let's have it based around that. Let's have it at a time period because the main character needs to see his daughter that he's never seen before. I mean, it just, I like it. I like, because I hear the officer has his arm in a sling, can't do much. Why is his arm in a sling? What happened? What led to that? I'm liking it. I'm liking it. நடுவுல இவங்க யார் சார்? அண்ணே நீ லெஃப்ட்லயே ஓடிச்சு போனே பாத்துக்கலாம். I hate that. Trying to download something and it just continually loop, 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 loop. Waiting for Wi-Fi. Loop, loop, loop. Ugh. I'm surprised he's still telling him. Isn't his life at risk? They were throwing those Molotovs, basically, the petrol bombs, onto the truck. The only reason he's alive is because he kept swerving out of the way. Hey, ஒரு போட்டோ வச்சு சுத்திட்டே இருக்கு என்னன்னு பாரு. I was just complaining about that. உள்ள யாரும் இருக்க தெரியல. நீ வண்டி வந்தா பாருங்க. அதுக்காக அப்பா அம்மா தெரியாம போயிருமா? போய் நில்லு, நாளைக்கு உன் பொண்ணு உன்கிட்ட ஓடி வராளே பாருனே. அண்ணே, இங்க பாருனே. Why couldn't they just put an obstruction in the way? Why did they have to put a burning cart and wheel it down the hill? Why couldn't it just be in the way on fire?
I think that would make more sense than just risk. Because what if they actually passed by it and it went? I think that would be comedic. They sped up and went past it, and then you see everyone there like, why didn't we just leave it here in the middle? I think that would have been a funny little add-on. But no, it had to be. This thing right here seemed a little unreal, a little ridiculous. Because light it in the path. Don't risk them possibly passing by. Rocky would be mad at this. How dare they waste alcohol? Oh, okay, so there are two different guys wanting to get the bounty. Okay, that's cool. ஏதோ என் பொண்ணை பார்க்கவே முடியாத மாதிரி பண்ணிடுவேன்னு சொன்னேன். எனக்கு வேறு வழி தெரியலடா. நீ சொன்னதெல்லாம் மறந்துடுறேன். உங்களுக்கு ஒரு பொட்டு கீரை இல்லாமல் பத்திரமா கொண்டு போய் விட்டுறேன். என் பொண்ணுக்கு ஒரு தனி ரூமு, ஒரு தனி ஃபேன், ஒரு கட்டில், படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கூலு. நீ பண்ணுவியா? பண்ணுறேன். சத்தியம் பண்ணி கொடு. இது என் பொண்ணு. இவ எந்த ஸ்கூல் படிக்கிறாளோ அதே ஸ்கூல் உன் பொண்ணை படிக்க வைக்கிறேன். இது என் பொண்ணு மேலே சத்தியம். Well, that he's got to listen to. But yeah, will he follow up on it? He's already said a ton of crap. He's already been as criminal as the criminals. 10 வருஷம் உள்ள இருந்தேன்னு மட்டும் தானே சார் தெரியும். Okay. So this is where he shows his true colors, who he really is. It's just like, we made a deal now. Now you gotta, I'm gonna show my worth, and you're gonna stand by our agreement. So by this, he's literally showing that this officer will never be able to go back on his word, because this will definitely happen to him. He'll take out an entire precinct just to get to this officer for going back on his word. Oof, that glass is gonna hurt when their heads are thrown into it. Charge him. Everyone charge him at once. Ooh. Why is there an electric fence right there? Why? I love it when they catch something flying in midair. I wish they kind of did a close-up on the hand, slow motion grabbing it, but because it was kind of out of frame. Now he has a weapon. They gave him a weapon. They just gifted it. They ran up to him with it and just like, here, take it from me. Yeah, that hurts. You can't lose that paper. How do they not know he's there yet? How? Oh, he's rummaging through the bodies, robbing him. Oh, ammo. Never mind. ஒரு 10-15 நிமிஷம் ஆரப்பட்டா தான் வண்டியை தொட முடியும். நமக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது சார். நீ தான் பார்த்து பண்ணி தரணும். Napoleon. This is so his hand. He can't do anything, but he raises it up just to get the cigarette out of his mouth. It's just like, what the heck? He's literally using that as an excuse not to do much. He's moving it right there. He's shaking it back and forth. சார் போலீஸ் லைன்ல இருக்காங்க. அது அண்ணன் போலீஸ் சார் லைன்ல இருக்க சொன்னேன். உள்ளே இருக்காரு. டீலிங் ஓகே சார். நீ தோத்துடுங்க. Just gonna let them out, but they're gonna beat him up anyway. I have a feeling that's gonna backfire. I'm worried. I'm worried. கதவை திறந்து விட்டுறாங்களா? ஆனா இங்க இருக்கிறவங்களாம் ஒன்றும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. சார் லைன்ல இருக்க சொன்னேன். ஆமா இங்கதான். உன் பேர் என்னப்பா? அண்ணா உள்ள இருக்காரு. யாருன்னு தெரியாம தான் தூக்கியிருக்காங்க. முதல்ல அண்ணா சேஃபா வெளியே வரட்டும். அதுக்கப்புறம் So the person they want most happens to already be in custody?
Holy crap. எவனையும் உயிரோட விடலாம். பின்னாடி வாங்க. அவன் தான் அடைக்கலாம். அவன் வெளியே வந்தா உங்க யாரையும் உயிரோட விட மாட்டான். எக்காரணத்தை ஒன்று கதவை திறந்துடாதீங்க. பின்னாடி வாங்க. சீக்கிரமா கிளம்பலாம். தில்லி எங்க? அதோ டவர்ல நாங்க இருக்கா சார். வா. என்ன? It worked. என் புள்ள சார் ஒரு குழந்தைய பெற்றுட்டேன். Aww, she's wearing an officer's uniform. அவளுக்கும் இப்படித்தான் சிரிச்சா கண்ணத்துல குழி. அவளும் இருக்கா சார். டில்லி இன்னும் எவ்வளவு தூரம் சார் போகணும்? அண்ணே பாதி தூரம் வந்தாச்சுனே. மலை ஏறி இறங்குனா ஆஸ்பத்திரி. Halfway? வா சார் போலாம். அவன் பேர் என்ன சொன்னேன்? டில்லி டில்லி. Oh, come on. Seriously? No, it was just getting epic. It was just getting epic. This is just nuts. All right. Turns out the intermission is a good place to stop it for now. This video just turned out to be 30-something minutes so far. A lot of people, I know I don't have an attention span to watch long-form video content. So you know what? This seems to just stop it here. And then the second part will come out next week, just as per usual. And then it'll give me more time to work on, you know, the Vikram, which apparently will take far longer because it's an incredibly long movie. But yeah, stay tuned for next Saturday for the second part to come out. Hopefully this came out without an issue. I'm having issues with like the copyright via sound and things like that. So some things have been removed, and let's see if it even is playable. But yeah, this movie is absolutely phenomenal. Next week I'll come out with the second part, and it's just as amazing. Great movie. Great movie. Can't say that enough. Thank you all for watching. Talk to you next time. Doodles.